Actually, in the last class, we have discussed about the argument of a complex numbers. I have given a lot of properties in argument of complex number. Is it right? சொல்லுனா இல்லையா உங்களுக்கு ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லி கொடுத்தனா லாஸ்டா என்ன நடத்துனாங்க லாஸ்ட் வீக்ல அர்ஷிதா கோகுலகிருஷ்ணன் அக்ஷயா எனிபடி ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அது இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தீங்க சார் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இல்லையா ரைட் now let us see how to find out the argument of a complex number. Now this section is a very important, finding the argument of a complex numbers, because in your entrance examinations based on this argument of இது நிறைய entrance examல நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி எக்ஸாம் தான் இருந்துச்சு ஜேஇ எல்லாம் கிடையாது ஐஐடி ஜேஇ தான் இந்த ஜேஇ மெயின் ஜேஇ அட்வான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லயும் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் டீச் யூ த கான்செப்ட் அண்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் இது இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக்ல போடலாம் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸும் ஐ வில் டீச் யூ. First of all, you take down what is the argument of a complex numbers. Suppose a complex number is given. You can take z is equals to, please listen carefully, very important section. If suppose it is given that z is equals to a plus ib, then we can easily say the modulus is equals to square root of a square plus b square. When I take modulus of z, that is square root of a square plus b square. If I want to find out the argument of z, which means that argument of z கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா that is called theta. நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன் இல்லையா? I have given the introduction. என்ன கொடுத்தோமா? So this curve is called the என்னது real, and this axis is called the imaginary axis. I'll just recall. Suppose there will be a point x comma y in the first quadrant. Then what is happened? We all know this. From the O to P is called modulus. This is called modulus of z. Then if we straight a perpendicular line to this one, this is called real axis and this is called imaginary axis. Suppose I take this as a theta in an anti-clockwise direction, which means that the angle inclined between the line OP and the real axis, that is called argument. Then I can say, using the formula, the trigonometry triangle formula, so Pythagoras right angle triangle formula, I can take tan theta. Your tan theta is equals to opposite by adjacent side. Your opposite is nothing but imaginary, and your hypotenuse real, adjacent is real. So that I can take your tan theta is equals to imaginary part. What is imaginary part here? B. What is real part? A. நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்றேன். ஒரு just I am recalling this, which becomes tan inverse of, I can put modulus of B by A. Now listen carefully. How to find out this argument? Suppose in this case, the point I taken is lies in the first quadrant. P of x comma y, both are positive. In the first quadrant, we know that real and imaginary both are positive. In the second quadrant, your real is negative and imaginary is positive. In the third quadrant, real and imaginary both are negative. In the fourth quadrant, it is the real is plus and minus. இதுதான் மொத்தம் 4 quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. புரியுதுங்களா? Suppose if it lies in the first quadrant, no problem. Your theta is the answer. Theta is the principal argument. இல்லைங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த theta அப்படின்றது இல்லாம that just I am taking this and another angle is called alpha. Theta விட்டுருங்க. Theta is called the principal argument. If I take theta, instead of theta, I am taking alpha. Then what happens? This becomes tan alpha is equals to modulus of B by A. First, அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல வருதுன்னு கவலைப்படாதே. Find out the alpha value. Is tan inverse of B by A. Now listen. Now, இப்போ என்ன ஆகும்னா 4 chances are there. பாருங்க, I'll just take ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன். This is called the
this is first quadrant, this is second quadrant, இது third quadrant, இது fourth quadrant. If both are positive, no problem. Suppose it lies in the first quadrant, which means that your theta, your alpha, your z value, z lies in the first quadrant. First case, if the z lies in the first quadrant, no problem. Both are positive. I can say the principal argument. Your principal argument is nothing but theta. Your theta value is alpha, which means that lies in the first quadrant, means both are positive. Therefore, your theta value is alpha. The principal argument is alpha. Suppose case 2, if z is lies in the second quadrant, if z is lies in the second quadrant, ரெண்டாவது quadrantல வந்துருச்சுப்பா. What is the condition? ரெண்டாவது quadrantல வந்தா minus and plus. Real is minus and this one is imaginary. Pi minus alpha. Very good. The principal argument already I teach you. I told you, right? So now I can say your theta is equal to pi minus alpha. You can write this as pi minus alpha. சரிங்களா? அடுத்தது என்ன பண்ணனும்னா third quadrant. If it lies in the third quadrant, if it lies in the third quadrant, both are negative. Then your principal argument theta is equal to, actually what is that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா minus of pi minus alpha. If you rewrite this, I can write this as alpha minus pi plus alpha, sir. Fourth, very good. Plus alpha, sir. இதுப்பா theta equal to minus pi plus alpha. அதுதான் alpha minus pi போட்டேன். ஓகேங்களா? சிம்பிளா. அடுத்து பாருங்க fourth quadrant. If z lies in the fourth quadrant, which means that x is positive and y is negative, then your principal argument theta equal to minus alpha. Theta is equal to minus alpha. என்ன தெரியுங்களா? first quadrantக்கு அப்படியே fourth quadrant oppositeல இருக்கும். Symbol will change, negative. இங்க அதே போல direction வந்து change ஆகும், minus of pi minus alpha. So you need to find out the principal argument. அப்ப argument ன்னு கேட்டாங்கன்னா you need the first quadrantல வந்தா பிரச்சனையே கிடையாது. Both are positive. Alpha is the answer. Alpha is your theta. If suppose instead of first quadrant, it lies in second, third quadrant, this is the condition. If it lies in first quadrant, what you are finding is alpha is the principal argument. If it lies in the second quadrant, if the suppose we have the point is called minus root 3 comma 1, we have this complex number minus root 3 plus I or I minus root 3, then you have to find this argument as pi minus alpha. Suppose we have minus 1 comma minus 1, which means minus 1 minus I, then it lies in the third quadrant. Your argument, principal argument becomes minus of pi minus alpha. Fourth quadrant, your principal argument theta is equal to minus alpha. In this way, we have to proceed. So this is the steps. This is the working rule to find the principal argument. I hope you all understand. So what is the modulus? We have discussed in the last class. Now, what is an argument? Argument is nothing but called as amplitude. The angle inclined to an anti-clockwise direction from the vertical, from the real axis to the line OP is called the angle theta. That is called the principal argument. அதே போல பாருங்க இந்த இடத்துல வருதுன்னு வச்சீங்களேன், நான் நேத்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இத டிரா பண்ணேன். I want to find out the real axis from this. Similarly, here we want from the real axis to this part. Here we want the real axis to this part. Actually, இது ரிவர்ஸ்ல போய்டும். இங்க இருந்து இப்படி வந்துரும். அதனால தான் இது minus alpha. இது alpha-னா இது minus alpha. There it moves in the anti-clockwise direction. Here in the downward, it moves in the clockwise direction. அதனால அது minus alpha மாறும். So this is the geometrical representation. How to finding the principal argument. Shall we move on to the next one? The properties of the argument of a complex number. Next, the properties of the argument of the complex. Please take down some of the arguments. Yeah, ரொம்ப important. Properties of the arguments. Now the properties of the arguments of a complex numbers. Properties of the arguments of the complex numbers. நல்லா கவனிச்சீங்க. Suppose we have a two argument of
Z1 into Z2. It is in multiplication. Then you can write argument of Z1 plus argument of Z2. How you handle in logarithmic functions? Log m and log m plus n. எத்தனை கொடுத்தாலும் சரி, if it is given in the product, you have to add the arguments. Suppose we have z is equals to ஒரு நம்பர் கொடுத்துருமா, z1 z2. புரியுதுங்களா? இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா we need what? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அப்ப ஆர்குமெண்ட் ஆட் பண்ணா then we can say argument of z1 plus argument of z2. அடுத்தது next, argument of z1 divided by z2. You can write this as argument of z1. If it is in division, then I can write put minus argument of z1 minus argument of z2. Next, if it is given in argument of z power m, complex number இருக்கு, அதுக்கு மேல ஒரு power m இருக்கு, you can write this as m into argument of z. Second property. Next, you take down the third one. The third property is argument of z conjugate. Argument of z conjugate is equals to minus argument of z. Argument of z divided by z conjugate is equals to two times of argument of z. Two times of argument of z. Next பாருங்க, if argument of z2 by z1 is equals to theta, then I can write argument of z1 by z2 is equals to 2k pi minus theta, where k is an integer. Maybe 1 landa ஆரம்பிக்கலாம், 0 landa ஆரம்பிக்கலாம், 1 to k is an integer. 2k minus theta, where k is called the integers. Next, very important property, next one, argument of iz. Then we have argument of iz, then you can say pi by 2 plus argument of z. Pi by 2 plus argument of z. Right? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம், சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போடுவோம். இது எப்படி தெரியுமா போடலாம்? Argument of z plus argument of z conjugate is equals to 0. Argument of z plus argument of z conjugate is equals to 0. Next, suppose we have modulus of z1 plus z2 is equals to modulus of z1 minus z2. Then this implies argument of z1 minus argument of z2. We can use this property somewhere else. This is a problem useful. Suppose our conditions are there, z1 minus z2 and z plus 1 2 modulus are same, then I can say argument of z1 minus argument of z2 equals to pi by 2. Next one, modulus of z1 plus modulus of z2 is equals to modulus of z1 plus modulus of z2. This condition satisfies argument of z1 equal to argument of z2. Modulus of z1 plus z2 whole modulus equals to modulus of z1 minus z2 whole modulus. Now argument of z1, the difference between the argument of z1 and z2 is pi by 2. In the second place, if modulus of z1 plus z2 is equals to modulus of z1 plus modulus of z2, then we can say argument of z1 is equals to argument of z2. Please take down. This is some of the properties of the argument of complex numbers. சரிங்களா? Right. Now the next thing I am going to see the locus. Locus. எப்படி சொல்லிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். லோக்கஸ்க்கு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லோக்கஸ்னா என்ன தெரியுங்களா? What do you mean by locus? Can anyone tell me what is locus?
மூவிங் பாயிண்ட் மூவிங் பாயிண்ட் மூவிங் பாயிண்டா சார் பாத் ஃபார்ம்டு பை தி மூவிங் பாயிண்ட் சார் வெரி குட் வெரி குட் the path moving the path traced by the curve அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் the points all the points in the curve is called the locus அந்த லோக்கஸ் தான் இங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருந்தானா இந்த லோக்கஸ் இதனுடைய லோக்கஸ் என்னன்னா what is the shape இல்ல what is the line path it travels பெரும்பாலும் இந்த லோக்கஸ் தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய இப்போ இந்த கிரிக்கெட்லாம் டிஆர்எஸ்லாம் எடுக்கிறோம் டிசிஷன் டிஆர்எஸ் ரிவ்யூன்னு எடுக்கிறோம் ஃபுட்பால் இது கிரிக்கெட்ல அந்த எல்பிடபிள்யூலாம் எடுப்பாங்க அப்ப அந்த பால் பிச் ஆகி எவ்வளவு தூரத்துல போய் அவனுடைய பேட்ல அந்த ஹிட் ஆகுதா ஸ்டெம்பை ஹிட் பண்றதா அப்படின்றத பாக்குறது தான் அதனுடைய வேலை அப்ப லோக்கஸ் என்றால் லோக்கஸ் இஸ் த பாத் ட்ரேஸ்ட் பை த கர்வ் அப்ப இங்கே இந்த லோக்கஸை எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் I'll give you some of the working rule for locus. Locus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான working rule. I'll give you how to find out the locus. Suppose பாருங்க locus கண்டுபிடிக்க சொல்றான். The locus of a variable complex numbers. But let ஒரு p என்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். It represents a variable complex numbers. சரிங்களா? அதை எடுத்துட்டு அதை எப்படி நான் locus கண்டுபிடிக்க போறேன்? This is called algorithm or working rule சொல்லலாம். Step 1. Step 1, put z is equals to x plus iy. First எடுத்தோனையும் z என்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருந்தா we have to put z is equals to x plus iy. Step 2, proceed as per the given conditions. Proceed as per the given condition. இதுனா மீனிங் what is the meaning of that as per the given condition? So far we have discussed about the conjugate. 1 minute. We have discussed about the conjugates, modulus, argument, imaginary, real. Any condition will be given in the problem. And the condition கேத்த மாதிரி நம்ம proceed பண்ணணும். Finally, find the equation. அப்ப அந்த equation வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஒரு straight line மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு circle மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு parabola மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு ellipse மாதிரி இருக்கலாம், சரிங்களா, ஒரு hyperbola மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு straight line இருக்கலாம். ஒருவேளை it lies on the real axis இருக்கலாம், it lies on the imaginary. அதுதான் லோக்கஸ். அப்ப லோக்கஸ்னா நான் கொடுத்த அந்த வேரியபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன வேலை செய்யுது, அது என்ன பண்ணுது, அந்த பாத் ட்ரேஸ் பண்ண கர்வ் பேர் என்ன அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த லோக்கஸ். இப்போ மூணே விஷயம் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், புட் z equal to xy. பட் இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துறான், let us take z equal to x plus iy. நீங்க எடுக்க வேண்டிய சார். ரெண்டாவது, what is the condition given, whether the modulus are given or it is argument is given or real part imaginary part எப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ரொம்ப சிம்பிள் லோக்கஸ். இந்த லோக்கஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர், சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தரப்போறேன். ஓகேங்களா? அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட். லெட் அஸ் டேக் டவுன் ஒரு டேபிள் கால மாதிரி போட்டு எழுதிங்க. சரிங்களா? சம் இம்பார்ட்டன்ட் லோக்கஸ், அதனுடைய 3 டேபிளர் காலம் மாதிரி உங்களுக்கு தரேன். ஸோ ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்தா அது லோக்கஸ் என்னவா இருக்கும்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கலாம், சர்க்கிளா இருக்கலாம், எலிப்ஸா இருக்கலாம், ஹைப்பர்போலாவா இருக்கலாம். ஏன் எப்படி நீ அதை சொல்லுவ? எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அந்த ஃபார்மேட்ல வந்துச்சுன்னா அதை சொல்லணும். சப்போஸ் இப்போ x plus y equal to 0 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இது என்னது இது? ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ax plus by. இப்போ x square plus y square equal to 5 வருதுன்னு வச்சுங்களேன், this is a circle. If it is in the form of x square by 4 plus x square by y square by 1 equals to 1 அப்படின்னா it is a ellipse. So அப்ப டைரக்டா உங்களுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது if it is in this form, then I can say this locus is a circle or a straight line or a ellipse அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். கூடவே ரிமார்க் கொடுத்துருங்க. This is very useful for your MCQ questions. It will test your intelligence. அப்ப நீ என்ன பண்ணலாம், சில ஸ்டாண்டர்ட் லோக்கஸ் நீ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1 mark 2 marks வந்தா you can handle. I want everybody to take this. This is not in a textbook. அது சிபிஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டேட் போர்டா இருக்கட்டும், இங்க யாருக்குமே உங்களுக்கு இது கிடையாது. 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் கிடையாது, 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் கிடையாது. சிபிஎஸ்சி 11th ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது, 12th ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கும் கிடையாது. அதனால தயவு செய்து I want everybody to take this. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, நான் கொடுக்குறேன். ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் z minus z naught equals to very useful results.
if it is in the form of the equation, the complex numbers கொடுத்திருக்கிற இது எப்படி இருக்குன்னா z minus z2. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி z minus 3 plus 2i ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இது வந்து ரியல் நம்பர் which is equals to r is called a radius. இப்படி இருக்குன்னு வச்சீங்க இந்த ஃபார்மட்ல, then the locusக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம், circle. The locus is a circle and center எங்க இருக்கும்னா z நோட்ல இருக்கும் சென்டர். ஒரு பாயிண்ட் 2 plus 3 3 is the center and 5 is the radius. R is the radius. So remember that if it is in the form of z minus z1, z minus z1, then the center is z1 and R is called radius. Straight up போடலாம் if it is under 1 mark. ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம், அதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க தெளிவு பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஈஸியா ஆயிடும். ரெண்டாவது செகண்ட் ஒன், if it is given that modulus of z minus z1 by modulus of z2 which is equals to a real number, any real number, it is any real number, then what is the condition? It shows that this is a circle. The locus is sorry, நீங்க இது வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க, முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி modulus of z equals to 1 போடுங்க. இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, யூனிட் சர்க்கிள். எத்தனை பேருக்கு இதை போட தெரியும்? Just to show you, we know that z equals to what? X plus iy. What is modulus of x z? Can anyone tell me what is modulus of z? X square plus y square. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா we can write this as x square plus y square equal to 1. Square on both sides. X square plus y square equals to 1. அப்ப இந்த modulus of z equals to 1 I'll get the equation is x square plus y square equal to 1. What is this? You all studied this in 11th standard. Equation of circle. X square. Very good. It's an equation of circle. I can say x square plus y square equal to square. Z minus Z2 is equals to 4. Then what is that? Almost circle தான். இந்த ஃபார்மட்ல நம்ம பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெருமையா கீழ Z1 ஃபார்முலா சிம்பிள் போடலாம். Sir, your voice is not clear, sir. Property modulus of z of the circle equal to 1 ஆ இருக்கு. இதே ப்ராப்பர்ட்டியை போடுறேன், இதே ஈக்குவேஷனை போடுறேன், z minus 1 by z minus z2 is equals to, நல்லா கவனிங்க, which is equals to என்ன பண்ண போறேன், just 1. r இருந்தா சர்க்கிள், இப்போ 1 இருக்கு இல்லையா, அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா மாறிடும். அப்ப என்னன்னா the line locus becomes a straight line. I can give the properties. This is the perpendicular bisector of the line joining z1 and z2. அப்ப எனக்கு இந்த z1 z2 உடைய perpendicular bisector ஆ இருக்கும் இந்த straight line. Sir, அப்ப அங்க மேல ரியல் நம்பர்ல வந்து 1 வரக்கூடாதா சார்? இந்த இடத்துலப்பா தேர்ட் ஃபார்முலா சார், இந்த இடத்துல ரியல் நம்பர், any real number except 1. 1 மட்டும் வரக்கூடாது. Straight line except 1 ஆனா போடுங்க. ஆமா, or except 1 போடுங்க. Except 1 வந்து becomes a straight line. Okay, next one, modulus of z minus z1 plus modulus of z minus z2 equals to 2a. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒன்னு பின்னாடி நீங்க கானிக்ஸ் படிப்பீங்க. கானிக்ஸ்ல எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா இதெல்லாம் படிப்பீங்க. அதுல ஃபோக்கைன் ஒன்னு இருக்கு, எசென்ட்ரிக் ஒன்னு இருக்கு, வெர்டெக்ஸ் இருக்கு, வெர்டிசஸ் இருக்குது, டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் பத்தி எல்லாம் படிக்க போறீங்க. இப்பயே நான் உங்களுக்கு அத ஈக்குவேஷன் நம்பர்ல இதுக்கு பேரு எலிப்ஸ். இட்ஸ் கால்ட் எலிப்ஸ். இந்த எலிப்ஸா இருந்தா ஃபோக்கை என்பது, ஃபோக்கைனா ப்ளூரல், z1 மற்றும் z2 ல இருக்கும். ஃபோக்கை z1 and z2
அப்படின்றது பேர் தெரியுமா? நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? எலிப்ஸ்ல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க, ஒய் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் டீடைலா படிக்க போறோம். அப்ப இந்த 2a அப்படின்றது சொல்றது பாத்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ், லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ். நான் இப்பயே உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதுனால உங்க எல்லாருக்கும் இப்பயே சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் going to write the first examination in Jan or December. ஜான்வரில வரும் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் உடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஜான்ல எழுதிடுவீங்க. அதனால இப்பயே நான் சொல்லிட்டு வரேன். அடுத்தது பாருங்க 6th modulus of z minus z1 minus z minus z2 is equals to 2a minus வேற ஒரு வித்தியாசம் ஹைப்பர்போலா. அப்ப ஃபோக்கை இஸ் என்னவா இருக்கும்னா they are z1 and z2. இங்க length of major axis சொன்னேன் இல்லையா? ஹைப்பர்போலாவை x axis is called as transverse axis and y axis is called as conjugate axis. அப்ப therefore I can say length of transverse axis, length of transverse axis is equal to next 7th one argument of z minus z1. இப்ப பாருங்க நம்ம படிச்ச அந்த ஆர்குமெண்ட் வந்துருச்சு. இவ்வளவு நேரம் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லா மாடுலஸ்லயே போட்டிருந்தோம் உங்களுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். இப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z1 sorry z2 is equals to any constant k. k வந்து கண்டிப்பா என்ன வரக்கூடாதுன்னா it is not equal to 0.5. k வந்து 0 any constant k. argument ன்னு சொன்னாலே it is a level, it is an angle. It should be in the form of pi by 4, pi by 2, pi by 3, pi by 6, pi by 12 இருக்கலாம். பட் k equals to 0 பை இருக்கக்கூடாது. 0 to 2pi 1 ரெவல்யூஷன் நான் பார்த்தேன், இல்ல சர்க்கிள் காமிச்சேன், 4 குவாட்ரண்ட் சேர்த்து 360 டிகிரி. அந்த 360 2pi குள்ள என்ன கூட இருக்கலாம் வேல்யூஸ். பட் k equal to 0 பை இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் இந்த இதுக்கு பேரு சர்க்கிள். This is called circle. Argument of z minus z1 divided by z minus z2 equals to k except k equals 0 and pi. இந்த 0 and pi இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்றதை நான் சொல்றேன் பாருங்க. What happens? அப்ப k equal to 0 pi தவிர்த்து வேற எது pi by 2 இருக்கட்டுமே, அதுவும் it is called circle. புரியுதுங்களா? ஆனால் என்ன இருக்கக்கூடாது? 0 pi மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்ன்றத நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் உங்க மார்க்ஸ்ல இப்படிப்பட்ட क्वेश्चंस தான் அதிகமா கேக்குறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंस should be ஆர்குமென்ட் படி. if you take argument of வந்தா என்ன ஆகும்? நான் சொன்னேன் இங்க 0 pi மட்டும் வரக்கூடாது. இப்போ நான் இதே z minus z1 divided by z minus z2 is equals to pi by 2. argument of z minus z1 by z minus z2 equals to pi by 2 னா இது என்ன சொல்லலாம்? இப்போ இங்க வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா? k க்கு பதிலா நான் pi by 2 சர்க்கிள் ஆகுமா? ஆகாது. என்னோட கேள்விதான். 0 pi தவிர்த்து இது வந்தாலும் சர்க்கிள். therefore the locus is a circle. therefore the locus is a circle. அப்ப இந்த சர்க்கிளுடைய இந்த ரிமார்க் தான் தெரியுமா? இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்க்கிள் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த டயாமீட்டர் என்ன தெரியுமா? distance between z1 and z2, அதாவது மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2. அப்ப டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். எப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருக்கு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z1 z minus z2 equals to pi by 2. நல்லா கவனிங்க. எப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 pi by 2 வரும்? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. எது 0 வா இருக்கணும்? எது 0 வந்தா pi by 2 வரும்? ஆர்குமெண்ட் நான் சொன்னேன் z is equals to x plus z minus z2 equal to 0 sir. denominator 0 வரணும். denominator 0 z minus 2. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எது 0 வா இருக்கணும்? denominator எது வரும்? z minus z2 equal to 0. ஆமா, அப்ப என்னன்னா எது 0? purely imaginary, ரியல் பார்ட் இருக்காது. அப்ப நான் என்ன சொல்லனா இந்த ஹோல் வேல்யூ இருக்குயா எனக்கு கிடைக்கணுமே z minus z1 இதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். z minus z2 is purely imaginary. There is no real part. அப்ப நான் எப்படி சொல்லலாம்னா பாருங்க கண்டிஷன் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z1 by z minus z2 is equals to pi by 2 சொல்லணும்னா or z minus z1 by z minus z2 is purely imaginary சொல்லலாம் or real part of z minus z1 by z minus z2 equal to 0 சொல்லலாம். இதுல எந்த கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் the locus is circle and the diameter is distance between the z1 and z2. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ரியல் பார்ட் இருக்க கூடாது.
அப்பதான் ஆன்சர் எனக்கு ஆர்குமெண்ட் 5/2 கிடைக்கும். அப்ப ஆன்சர் 5/2 இருந்தா இட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி. பாருங்க z equals to 5 in argument of z equals to 5/2 சொல்றேன் தம்பி. then immediately நம்ம சொல்லலாம் z is purely real. z is purely real. அல்லது real part of z equal to sorry purely imaginary. thank you தம்பி. purely imaginary or real part of z. அதே தான் இங்க போடுறீங்க. z க்கு பதிலா z minus z1 by z minus z2 equal to 5/2. உடனே இது பேர் சர்க்கிள். அந்த டயாமீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன். இப்ப அடுத்த கேஸ் பாருங்க. நான் இங்க சொன்னேன் 0 π வரக்கூடாது. இப்ப இந்த இடத்துல 0 π வந்துருச்சு. அப்ப என்ன கேஸ்? இப்ப எதுவுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப இதே கண்டிஷன் லாஸ்ட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் இது 8 இது 9 ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z1 by z minus z2 suppose it is 0 or 5. சார் இப்போ மாடுலஸ் பதில் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாமா சார்? என்னமா எப்படிமா சார் இங்க மாடுலஸ் பதில் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா சார் z minus z1 க்கு? நான் மாடுலஸே போடலையேமா, ஃபுல்லாவே ஆர்குமெண்ட் தான். ஆர்குமெண்ட்னா மாடுலஸ் தேவையில்லை, ஃபுல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒன்லி அந்த இதுக்கு மட்டும் தான் சொன்னேன். நான் ஆர்குமெண்ட் ரைட்டா, நீங்க இந்த இதுக்கு வந்து மாடுலஸ் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்படியே டைரக்டாவே போட்டுக்கலாம். z minus z2 அப்படிதான் போட போறோம். ப்ராப்ளத்தை அப்படிதான் சால்வ் பண்ண போறோம். இது எதுக்குமே நான் மாடுலஸ் போடல, டைரக்டாவே பிராக்கெட் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஒன்லி நான் சொன்னது இந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் அது கண்டுபிடிக்கலாம். சப்போஸ் ஆர்குமெண்ட் உள்ள நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுனா எப்படிமா? இப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z2 இருக்கு, அது சால்வ் பண்றப்ப நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுனா இதுக்கு வராது தம்பி. இதுக்கு எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும்? இதுக்குள்ள ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z2 இருக்கு இல்லையா? நான் இப்போ சப்போஸ் அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சு சொன்னா நீங்க நான் கொடுத்த தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட் எந்த குவாட்ரண்ட் இருந்து செக் பண்ணி நீங்க போடலாம். நான் கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி நான் பிஃபோர் தட் கொடுத்தியா அப்போ செக் பண்ணி போடுறீங்க. அப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு நீங்க மாடல்ஸ் எடுக்க வேண்டாம், டைரக்டா போடலாம். அப்ப 0 or 5 இப்போ இது வந்து 5/2 எனி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. 5/4 5/2 எப்படி வந்தாலும் சர்க்கிள். இந்த குறிப்பா 5/2 வந்தா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிமார்க் சொல்லியிருக்கிறேன். அதனுடைய வேல்யூ 5/2னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் them is called a diameter. அப்ப ரேடியஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப z1 என்னன்னு பாரு, z2 என்னன்னு பாரு, அது ரெண்டுத்துக்குரிய மாடுலஸ் கண்டுபிடி. z1 minus z2 that is called diameter. ரேடியஸ் கேட்டிருந்திருப்பா, ஷார்ட்கட் டைரக்டா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய பாதி தான் ரேடியஸ். இப்ப இங்க இந்த 0 π, அப்போ இது 0 π வந்துருக்குன்னு வச்சுக்க. எப்போ 0 இருக்கணும் வாய்ப்பு இருக்கு? 0 இன்ஃபினிட்டி ஆகணும். அப்போ டினோமினேட்டர் பார்ட் வந்து சாரி 0னா tan 0 இல்லையா? அப்போ which is equals to 0 வரணும். என்ன பிரச்சனை இருக்கும் பாப்போ? I can say இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போடணும். z minus z1 by z minus z2 is purely real. இமேஜினரி பார்ட்டே இருக்காது. இமேஜினரி பார்ட் 0 இருக்கும். அப்பதான் என்ன பண்ணும்? 0 by anything is 0. அப்ப அதனால நெக்ஸ்ட் or I can say real part of sorry imaginary part of z minus z1 by z minus z2 equal to 0. மூணு கேसेस ஒரே இதுல மூணு கேள்வி நான் சொல்றேன். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus z1 by z minus z2 இருந்தா 0 அல்லது π அப்படி இருந்தா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பியூர்லி ரியலா இருக்கும். அல்லது அதை மாற்றி சொல்லும்போது ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு 0. எந்த கண்டிஷன் கொடுத்தாலும் நீ லோகஸ் கேட்டிருந்தா இங்க சர்க்கிள் சொன்ன இல்லையா, இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ரெண்டு கேசஸ்ல மட்டும் தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும். மீதி எந்த வேல்யூ வந்தாலும் அது சர்க்கிள் தான். 0 π வந்தா ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போ இங்க ரிமார்க் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பாயிண்ட் பாசிங் த்ரூ திஸ் சர்க்கிள், திஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் z1 and z2. நான் கண்டுபிடிக்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து z1 z2 வழியா பாஸ் ஆகும். அதுதான் கண்டிஷன்ஸ். மொத்தம் 9 ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். ப்ராப்ளம் போடும்போது அவுட் அப்ளைங்கிறது புரியும். எப்படி இந்த ஷார்ட் ட்ரிக்கை நம்ம அப்ளை பண்றோம்னு தெரியும். நான் உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வரைக்கும் 5 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் வந்தா டைரக்ட்ல தான் போடணும். ஒருவேளை மாடல் 1 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க, எம்சிக்யூல கேட்டிருக்காங்க, என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்கலாம்னு சொன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் டெக்னிக். நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் டைரக்ட் மெத்தட்ல சில ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறேன், தென் இன்டைரக்ட் மெத்தட்ஸ். நவ் வில் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் லோகஸ். பாருங்க, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே நீங்க ஷார்ட் ட்ரிக்ல சொல்ல பாருங்க. இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சமே நான் போறேன். your exerciseல முதல் ப்ராப்ளம் அதான். ஓகே, so from your exercise
if z equals to x plus iy is a complex number such that modulus of z minus 4i divided by z plus 4i is equals to 1. Show that the locus of z is real axis. Show that the locus of z is real axis. Real axis என்ன சொல்லணும்? என்ன ஜீரோவா இருக்கும் real axis னா? Come on. Real axis னா என்ன ஜீரோவா இருக்கும்ப்பா? நான் இங்க என்ன x y இருக்குது. Real axis என்னது? x. y 0 இருக்கும் சார். Very good. Y equal to 0 prove பண்ணனும். Y equal to 0 னு prove பண்ணனும். அதான் இந்த x axis னா y 0 சொல்லுவோம் இல்லையா? Y axis னா x அதான் கண்டிஷன். அப்ப y equal to 0 னு prove பண்ணனும். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கோகுலகிருஷ்ணன், பிரசாந்த், சாரி ஐஷா, அனிஷா minus 4 அர்ஷிதா, x plus 4 x minus 4 x z plus 4 இது எப்படி இருக்குன்னா z minus z1 divided by z minus z2 அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு is equals to 1 னா என்ன கொண்டு சொல்லிட்டேன். இப்ப கொடுத்தது 9 கேட்டகரிஸ்ல அது எந்த கேட்டகரி? Sir, straight line, sir. Yes, it is a straight line. அதுக்கு ஒரு ரிமார்க் கொடுத்தா என்ன ரிமார்க் கொடுத்துருக்கனா? It's a straight line. It is a perpendicular bisector of the line joining point. அதனால தான் இது perpendicular point இருக்கனால தான் அது y equal to 0. Y equal to 0, x equal to 0 is nothing but a perpendicular bisector. அதனால தான் ஆன்சர் y equal to 0. இத தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு. இது வந்து ஒரு straight line. அப்ப எப்படி இத ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? Actually as per the rule z equals to x plus iy. இப்ப ரெண்டா பிரிச்சிடலாம். இல்லையா? மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து தனித்தனியா பிரிக்கலாம். x plus iy minus 4i divided by x plus iy plus 4i is equals to 1. Now you separate real into imaginary. அப்ப x இந்த imaginary எடுத்தா I into y minus 4 divided by x plus I into y plus 4 which is equals to 1. Now you cross multiply this, we will get x plus I into y minus 4. 1 into anything the same will come, x plus I into y plus 4. Both are modulus. I can take square, a square, modulus, we know square root of a square plus b square. But if you're taking square on both sides, the root will not come. Therefore, I can say, which is equal to, I can write a square, x the whole square, plus y minus 4 the whole square. A square, x square, plus y plus 4 the whole square. Both x square will get cancelled. You can expand this. Y square, a minus b the whole square, minus 8y plus 16, which is equals to y square plus 8y plus 16. Both 16, y square will get cancelled. Minus 8y equal to 0. Minus 16y 0 now, y equal to 0. Therefore, y 0 means it is a real axis. If it is x equal to 0, then I can say that it is a imaginary axis. Now, put the condition satisfy y equal to 0 under the straight line. Y is equals to a straight line. This is the nothing but x-axis. X-axis is a perpendicular bisector. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? மிட் பாயிண்ட் வந்து அது பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டரா இருக்கும். ஓகே, 2 மார்க் क्वेश्चन இது. நெக்ஸ்ட் குயிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் நிறைய டைம் போயிடுச்சு. அதனால குயிக் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த மாடுலஸ்ல போடுற மாதிரி தான். If z equals to x plus iy, this is an in-text problem. If z is equals to x plus iy, if z is equals to x plus iy,
if z is equals to x plus iy, satisfies modulus of z minus 2 equal to 0. Listen, my dear boys and girls, in the problem, this is not in a textbook, this is a in-text problem. Kekalam, there is a lot of chances are there. Modulus of z minus 2 equal to 0. And modulus of z minus I minus modulus of z plus 5i equal to 0. Okay, if z equals to x plus iy satisfies modulus of z minus 2 equal to 0 and modulus of z minus I minus z plus 5i equal to 0, then what is the condition? புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க, which satisfies, then what is the conditions அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. இப்போ then satisfies, இப்போ கொஸ்டின் கூட நான் உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் கூட கொடுத்தேன், then it satisfies அப்படின்னு போட்டுங்க. then it is satisfies, கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்டிருக்கான். Option 1, x plus 2y minus 4 equal to 0. Option 2, x square plus y minus 4 equal to 0. Option 3, x plus 2y plus 4 equal to 0. Option 4, x square minus y plus 3 equal to 0. So these are the 4 options given. Please, I want everybody to listen here. Everybody. பாருங்க, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம். இந்த மாதிரி டைப்ல வந்து எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு பாருங்க. So now listen here. It is given that modulus of z minus 2 equal to 0. முதல்ல அதை புடிச்சுப்போம். Modulus of z minus 2 equal to 0. Z equals to x plus iy. Anyone, what is modulus of z? If z equal to x plus iy? Root Anybody? of x square plus y square. Very good, ma. Root of x square plus y square. The minus 2 அப்படிக்கா போனா plus 2. Squaring on both sides, I'll get x square plus y square equal to 4. This is a circle. ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த modulus of z minus 2 equal to 0. Next one, now you apply this. Z minus I. Bring this that side, we'll get z plus 5i. Now your x is z equal to x plus iy. Z is equals to x plus iy plus 5i. Separate real and imaginary. As per the rules சொன்னேன். Modulusக்கு ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கணும். அப்போ y minus 1. If I separate these two things, we'll get x plus I into y plus 5. Already I told you, both the sides we have a modulus square on both sides. Now I'll get x square plus y minus 1 the whole square, x square plus y plus 5 the whole square. Now this x square cancel. A minus b, a plus b. Y square minus 2y plus 1. Y square plus 10y plus 5, 25. Y square will get cancelled. We will bring this side, minus 2y minus 10y, which is equals to minus 12y, equals to 24. Your y is equals to minus 2. We'll get your y is equals to minus 2. If y equal to minus 2, either x square, y minus 2 square 4. X square is equal to 0, x equals to 0, and the value y equal to minus 2. In the எத்தனை substitute பண்ணுங்க ஒரு ஆப்ஷன்லயும். I'm just substituting in the first option. X is 0, 0. Y is minus 2, minus 4, minus 8 becomes minus 8. Not satisfies. Let us substitute the values of x equal to 0, y equal to minus 2 in the second one. X is 0, y is minus 2, minus 4, minus 6. This is not equal to 0. Third one, x is 0. 2 into y, 2 into minus 2, minus 4, minus 4 plus 4, 0. Option 3 is the right answer. பாருங்க, இந்த locus வச்சுதான் நம்ம எப்படி போடுறோம். The different types of problems. How to handle this? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரையா. You can pressurize the இது உங்களுடைய இதுவை. நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. While you are preparing for your board examination, you can side by side, you can prepare for your entrance also. அதுதான் ஐடியா. அப்ப என்ன பண்ணணும்? You have to be very deep in your concepts. You must thorough in your concepts. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். என்னென்ன ஷார்ட் ட்ரிக் இருக்குன்னா இப்பயே போகும்போதே பார்த்துட்டு போயிடணும். புரியுங்களா? அதுதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க். பின்னாடி வந்து பார்க்கலாம் நினைக்காத. இப்ப இந்த சாப்டர் எடுக்கும் பொழுதே அது கூட போட்டுங்க. பின்னாடி will get revised. We'll do problems. We'll practice problems. Now you understand the concept clearly. Any doubt in this? We'll move on to the next problem.
If z equals to, the next problem, if z equals to, if z is equals to, if z equals to x plus iy, if x z equals to x plus iy is a complex number such that imaginary part of 2z plus 1 plus iz plus 1 equal to 0. Show that the locus of z is, show that the locus of z is 2x square, 2y square plus x minus 2y equal to 0. 2x square plus 2y square plus x minus 2y equal to 0. புரியுதுங்களா? So the locus problem இது கம்ப்ளீட்டா இது வந்து இமேஜினரின்னு கொடுத்துறான். நீங்க இந்த மாதிரி இமேஜினரி கொடுக்கும்போது உள்ள கொடுத்துருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எடுங்க. Actually z complex number, the whole part is also a complex number. Let us consider 2z plus I divided by iz plus 1. I told you as per the working rule algorithm, I have to put z equals to x plus iy. இங்க already கொடுத்துட்டான். கொடுக்கலன்னு சொன்னா find the locus ன்னு சொன்னா கூட you have to put z equals to xi, x plus iy, and then plus I divided by I into x plus iy plus 1, which is equals to 2x plus I into 2y plus 1 divided by I into x. I multiplied by I will get I square. The value of I square is minus 1. Therefore, I'll get minus 1 plus 1. Now you can write, rearrange in the form of rectangular form, a plus b. Real part, imaginary part. Here the real part is 2x plus 1. The imaginary part I into 2y. But here the real part is 1 minus y. The imaginary part is x. Already we know that it is form. Okay, I am supposed to take the conjugate. How will you take the conjugate? 1 minus 5 minus ix Minus ix divided by 1 minus I minus ix. minus ix. Easy in the denominator we can say a plus b, a minus b. 1 minus y the whole square minus ix the whole square. Minus I square becomes minus 1 becomes plus x square. எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருப்பீங்க. Now you multiply. நல்லா கவனி, எனக்கு தேவை only the imaginary part. நீங்க ப்ரொசீஜர் படி நீங்க போட்டுட்டு போனீங்கன்னா it will take some time. இதுக்கு 2 மார்க் தான் கொடுப்பான் உன்னுடைய போர்டு எக்ஸாம்ல. அப்ப நீங்க இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. ஜஸ்ட் நீ put the real part. I want only the imaginary part. You can take only the I values. இப்ப ரியல் பார்ட் என்னென்ன கிடைக்கும்னா இதையும் இதையும் பண்ணா ரியல் பார்ட், இதையும் இதையும் பண்ணா ரியல் பார்ட். நீ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் புட் யூ ஆர்பி ரியல் பார்ட்னு போட்டுரு பிளஸ் ஐ இன்டு பிகாஸ் ஐ நீடட் இஸ் இமேஜினரி பார்ட். எனக்கு தேவை வெறும் இமேஜினரி பார்ட் மட்டும்தான் தேவை. அதனால இமேஜினரி பார்ட் எப்ப கிடைக்கும்னா 2x plus 1 into minus ix, sorry 2x plus 1 into minus 1, இல்ல இது ix and இது into இது. இப்படி பண்ணும்போது தான் இமேஜினரி பார்ட் கிடைக்கும். I into 2y into 1 minus y, 2y into 1 minus y. Next 2x plus 1 into last term minus I into x. அப்ப மைனஸ் ஐ இன்டு எக்ஸ்னா ஐய காமன் எடுத்துரும், மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு 2x plus 1. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? நீங்க இமேஜின் ரியல் பார்ட் கண்டுபிடிக்க அவசியம் வேண்டியது, மல்டிப்ளை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. யூ ஜஸ்ட் புட் ரியல் பார்ட் பிகாஸ் in the question I want only the imaginary part. Imaginary part na you have to multiply the first term to the last term, second term to the third term. அப்போ then I'll get the imaginary part. இதே ரியல் பார்ட் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின், ரியல் பார்ட் கொடுத்தனா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த தேர்ட், அதே போல செகண்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியல் பார்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதா பண்ண சொல்றது? இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு தடவை புரியல, ஒரு தாட்டி நீங்க டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணி புரிஞ்சுக்கோ. 2x plus into 1, 2x plus 1 into 1, 1 minus y. Next the real part is I into I square, minus 1 வரும், பிளஸ் ஆயிடும். 2y into x, 2xy. இதுதான் ரியல் பார்ட், இது இமேஜினரி பார்ட். இப்போ know how to write real part and imaginary part. இங்க என்ன கொடுத்துட்டா, imaginary part of 2z plus I divided by iz plus 1 equal to 0. Forget about the real part. You just take the imaginary part. நான் ஒரு bracket போடுறேன் பாத்தீங்களா, இது மட்டும் தான் real part, imaginary part. அப்ப I can take 2y into 1 minus y minus x into 2x plus 1 divided by 1 minus y the whole square
the denominator இருக்கிறது சேம். இதுக்கு ரியல் பார்ட்டுக்கும் வரும், இமேஜினரி பார்ட்டுக்கும் வரும். எனக்கு ரியல் பார்ட் பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் in the question it is given that find out the imaginary part of z. Imaginary part of 2z plus I plus iz plus 1. Therefore, the imaginary part of 2z plus iz plus 1 is nothing but 2y into 1 minus y minus x into 2x plus 1 divided by 1 minus y the whole square plus x square. Just I have taken. It is given that this is equal to 0. Cross multiplying, this becomes 0. Now you multiply 2y minus 2y square minus x into x minus 2x square minus x into 1 minus x equal to 0. So first arrange in order. We'll get minus 2x square minus 2y square minus x plus 2y equal to 0. Everything is divided by minus. We'll get 2x square plus 2y square plus x minus 2y equal to 0. Okay, wow? This is called our locus. That is nothing but what is given in the problem. Imaginary part or real part கொடுத்தா you just only take the complex numbers alone. தம்பி யாரோ ஒருத்தர் unmute பண்ணிருக்கீங்க, please kindly mute. 2z plus 1 divided by iz plus 1. You just take out the 2az plus 1 I divided by iz plus 1. Now simplify that. Then if you simplifying that, we'll get the answer is in the terms of rectangular form. Imaginary part தனியா கிடைக்கும். அதுல you just find out the imaginary part alone. Your imaginary part is nothing but 2y into 1 minus y minus x into 2x plus 1 divided by 1 minus y the whole square plus x square. That is equals to 0. If you cross multiplying, that this thing becomes 0. அப்ப இது என்ன பண்ணும்? தம்பி யாரோ unmute பண்ணிருக்கீங்கமா? Boys or girls and தெரியல. Kindly please mute that. Please mute பண்ணீங்க. Any doubt in this? Any doubts? No. Any doubts? No, sir. Okay. Next one. Find the locus of the next problem. Find the locus of z conjugate. Find the locus of z conjugate is z inverse. Find the locus of. இப்ப நான் போட போறது எல்லாமே அப்படிதான். Find the locus of. Find the locus of z conjugate by is equals to z conjugate is z inverse. Very simple. ஒரு 1 மார்க் தான் இருக்கு கொடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகமா. z conjugate அப்படியே வச்சு நான் என்ன பண்ணனும்னா z conjugate z equals to a plus ib அல்லது x plus iy. We can take z equals to x plus iy. எப்போதுமே அப்படிதான் எடுக்கணும். z inverse எப்படி பண்ணுவோம்னா which is equals to 1 by z. We all know that z conjugate is nothing but what? Z conjugate x minus iy. 1 divided by z உடைய value x plus iy. Now you cross multiply. We'll get a plus b, a minus b. X square minus b square. I square becomes minus 1. Above plus y square equal to 1. அப்போ இதுதான் locus. The locus is a unit circle. The locus is what am I? Unit circle. ஒரு மார்க் question. அவ்வளவுதான் இது. இப்போ அடுத்து ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Next problem. Z plus சரியா z minus 2 minus I is equal to இதெல்லாம் கவனிக்கணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தேன் பாருங்க z minus z naught is equals to r, then z naught is the center and r is the radius. முதல் result I have given the first result, right? What is this? What is the locus? Come on, what is this locus? If it is in the form of z minus z2 equal to r, what is the locus? Circle, sir. Circle. அப்போ பாருங்க இது பார்க்கும்போது z minus 2 plus I போடலாமா?
equal to 3. This is of the form Z0 and 3. For this locus, the locus is a circle. Question prove that it is a circle. Find the center and radius. What is the center? Your center is called Z0. Z0 2,1. And what is your radius? Your radius is 3. Very simple. 3. Second sum. Z minus, 2Z plus 2 minus 4I, which is equals to 2. இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணலாம்? இங்க 2z இருக்கு இல்லையா? Divided by 2 வெளிய காமன் எடுத்துறோம். divided by 2. divided by 2. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா z plus 2 ஆல டிவைட் பண்ணா which is becomes 1. இத டிவைட் பண்ணா 1 minus 2i which is equals to 2. I can take z2 divided by 2 which is equals to 1. இப்போ என்னன்னா z minus z0. அப்ப you have to take the minus symbol common. If I take minus symbol common, I'll get minus 1 plus 2i is equals to 2. 1. In the format kondu varanum. Z minus z0 iruknom. So if 1 minus 2 is there, let's take minus common outside. This becomes minus 1 symbol maridum. But now you can take this is a circle. The locus is a circle. Find out the center. Your center is Z0. minus 1, Minus 2 and your radius is 1. radius 1. Is 1. It is clear? Any doubt in this, boys and girls? One more problem I'll do it. I'll do the one more problem. Then it is very easy for you. The next one is modulus of 3z. Please listen. Minus 6 plus 12i. You're using the first result. Now in a 3z, now let us take 3 common outside from the modulus. Then you have to divide this by 3. 2 plus 3 la panna 4i, which is equals to 8. Now I can write z. If I take minus common, here we have 2, inga vandu minus 4i ah marid. Then I can take this as 8 divided by 3. Now you can say this is of the form modulus of z0 is equals to r. Directly your radius r is equals to 8 by 3. And your center z0, what is center? The real 2, minus 4. That's all. இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் வெரி குட். எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் போடலாம். அதனால I just இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், go to the result what I have given in the locus. And the 9 results is very important. You just see the locus and also the remarks given by me. Okay, please take down this. We'll move on to the next problem. The next one is very important problem. So those who are focusing for centum, this question is very important for board examinations. +2 general maths, 12th standard state board syllabus. அதாவது தமிழ்நாடு கரிக்குலர்ல படிக்கிற எல்லா தங்கச்சிகளுக்கும், all my dear sisters and brothers, this is one of the noted question. PKV பப்ளிக்கு கண்டிப்பாக வரும். KPP superstar problem, previous year question, frequently asked question. எந்த எக்ஸாம்ல பார்த்தாலும் இதெல்லாம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் போட போறேன். So that I want everybody to listen. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் விசிட்ட வச்சு ஆர்குமெண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி பார்த்தாச்சு, மாடுலஸை வச்சு பார்த்துட்டீங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்க பார்த்துட்டீங்க. ரியல் பார்ட் வந்தாலும் அதே மாதிரி தான் போடணும். உங்களுக்கு தெரியும் இமேஜினரி எப்படி போட்டணும் அதே மாதிரி. இங்க z is equals to x plus iy. If z is equals to x plus iy and argument of z minus I divided by z minus 2 equals to pi by 4. கொஸ்டின்ல show that னு கொடுத்துருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி. இத பார்த்த உடனே இந்த லோக்கஸ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? அனிஷா, Circle. ஏன் தெரியுமா? நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேனா,
I have given that argument of z minus z1 divided by z minus z2 is equals to k except 0 or pi, then the locus is a circle. Correct? Then the locus is a circle. இது பை வந்தா ப்ராப்ளம் 0, பை பை 2 வந்தாலும் சொல்லலாம் அந்த சர்க்கிள் தான் சொல்லிடுவோம்ல. அந்த சர்க்கிள் இப்போ வந்து பாருங்க, argument of z minus I divided by z minus 2 equal to pi by 4 கொடுத்தா immediately we can say this. ஒருவேளை find the locus கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். this is a locus. This locus is a what circle அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நம்மளுடைய வேலையை தொடங்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். It is given that argument of z minus I divided by z minus 2 equals to pi by 4. Sir, show that சொல்லிட்டு equation கொடுக்கவே sir. Show that, right? Please take down the equation. X square plus y square plus 3x minus 3y plus 2 equal to 0. இப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஷோ தட் தேவையில்லை, இது வந்து சர்க்கிள் தெரியும். இருந்தாலும் கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க உங்க போர்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், put z equals to x plus iy. I can write this as argument of x plus iy minus I. X plus iy minus 2 is equal to pi 4. Now I can take the limit of x, real part and imaginary part, y minus 1. X minus 2 plus I into y equals to pi by 4. Now I just convert this complex number into rectangular form, Cartesian form. Real part, imaginary part. இப்போ போட முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I have to take conjugate. X plus I into y minus 1 divided by x minus 2 plus y I into y. I have to take conjugate for this one. We'll get x minus 2 minus iy divided by x minus 2 minus iy equals to pi by 4. Now, argument of next step, a plus b, a minus b. In the denominator, we'll get x minus 2 the whole square plus y square. ஏன்னா minus I y the whole square வரும். I square becomes minus 1, minus into minus plus. நிறைய problem போட்டதுனால you will be very much familiar in that. Now, you have to take x into x minus 2. That is a real part. அப்புறம் இன்னொரு ரியல் பார்ட் எங்க இருக்கும்? இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணும். I into I square minus வருது, அதனால plus y into y minus 1. Next, imaginary part. Imaginary part என்னது? இதுவும் வரும். அப்போ I காமன் எடுத்தலாம், y minus 1 into x minus 2. இன்னொரு imaginary part எங்க இருந்து வரும்? First and last, x into iy, x into minus iy minus I taken common, x into y xy. அப்போ this is called your imaginary part, this is called your real part, which is equals to pi by 4. நீங்க இதை எப்படி போடலாம்னா, so you just see the next step. So you can write this as argument of, in terms of real and imaginary part, a plus ib form, rectangular form, Cartesian form, we'll get x into x minus 2 plus y into y minus 1 divided by x minus 2 the whole square plus y square plus I into imaginary part, y minus 1 into y x minus 2 minus xy divided by x minus 2 the whole square plus y square is equals to pi by 4. Now listen carefully. This is of the form a plus ib. If suppose or x plus iy, if z equals to x plus iy, generally I take argument of z is equals to tan inverse of x by y. மத்ததெல்லாம் கவலைப்படாத. Forget about the principal argument. Use only the formula tan inverse of y by x. Thank you, Tami. Thank you. Y by x, b by a. Using the same formula here. அதாவது imaginary part by real part. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்ப I can write tan inverse of imaginary part. What is imaginary part? Y minus 1 into x minus 2 minus xy divided by x minus 2 the whole square plus y square. Whole thing divided by x minus 2 real part, x into x minus 2 plus y into y minus 1 divided by x minus 2 the whole square plus y square. Both will get cancelled, which is equals to pi by 4. Now we'll get in the tan inverse on the side pona tan மாறிடும். Now I can write this as y minus 1 to x minus 2 multiply பண்ணிக்கலாமா? Y into x xy, y into 2y minus 2y minus 1 into x minus 1 minus into minus plus 2 minus xy, whole thing divided by x into x x square minus 2x,
y into y square minus y, which is equals to the tan inverse அப்படிக்கா போகும்போது inverse becomes tan pi by 4. What is tan pi by 4? Anybody from the boys side? 1 1 What is tan 1? One. Upper 1, I can write xy minus 2y minus x plus 2 minus xy. The value of this is 1. Now you cross multiplication, we'll get x square minus 2x plus y square minus y. You can cancel xy minus xy. Arrange in order. Bring all this x square plus y square minus 2x. Bring this 2y that side minus y minus 2y. Minus x becomes plus x. Then the other side வந்துருச்சுனா என்ன ஆகும்? sir minus 2 2 equal to 0. Double? minus Plus 2 2y. Thank you. Plus 2y. Thank you very much. அப்போ I can write this as x square plus y square z plus 2 இருக்குல்ல, அப்போ சாரிமா, இங்க x plus 2 கைண்ட்லி சேஞ்ச் பண்ணீங்க, அங்க x plus 2 வரும் எல்லாத்துலயும். x plus 2. ஆனா கீழே வந்து நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம், z plus 2 தான். z plus 2. So that you can change z plus 2, z plus 2. We can get x plus 2. இங்கே x plus 2 வரும். சின்ன மிஸ்டேக் ஒன்று பண்ணிச்சோம், அந்த இடத்துல தயவுசெய்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க, x plus 2 வரும். அப்போ x plus 2னா we'll get xy minus xy into plus 2y. Plus xy 2y, into sir. 2y minus 2 minus x minus 2. Right. Thank you. அதே போல கீழே x square plus 2x. அப்ப இந்த சைடு போனா x square plus 2x. இங்க வந்து plus 2y இல்லையா, plus 2y minus 2. Thank you very much. So now we just இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, இப்ப x square plus y square plus 2x, bring this x that side plus x minus y minus 2y plus 2 equal to 0. We'll get x square plus y square plus 2x plus x plus 3x minus y minus 3y plus 2 equal to 0. This locus is a circle. நம்ம கொடுத்த அந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. The answer is x square plus y square. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், x minus 2 எடுத்து, that is you have to take x plus 2 இல்லையா, ஆர்குமெண்ட் ஆஃப், அப்போ x plus 2. ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். என்னன்னா இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் வச்சு கூட போடலாம். டைரக்டா தனித்தனியா பிரிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus i minus ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z plus 2 பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போடலாம். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, tan inverse of a. ஆனா இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. tan inverse of a minus b divided by 1 plus ab. நெக்ஸ்ட் இதுல படிக்க போறீங்க இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ல, அதனால அதையும் போடலாம். பட் இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ப்ளீஸ் கைண்ட்லி டேக் டவுன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about the polar form. ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதை வச்சுதான் டி மோர்கன்ஸ் தியரம்னு ஒண்ணு போக போறோம். சோ ஃபார் நம்ம மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்தி எல்லாத்துக்குமே போலார் ஃபார்ம் உண்டு, கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம், போலார் ஃபார்ம் இல்லையா. இப்ப நம்ம கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் சொன்னா என்னன்னா z equals to a plus ib. This form is called Cartesian form. இப்போ இந்த Cartesian form let us convert into polar form. This is called your polar form. Polar form z equals to cos theta plus I sin theta. இதுதான் polar form, cos theta plus I sin theta. இந்த ஃபார்மட்ல போடணும். அப்போ r என்பது we can call it as a modulus of z and theta என்பது argument of z. அவ்வளவுதான் விஷயம். ஆம்ப்ளிடியூட் அல்லது ஆர்குமெண்ட், அதுதான் தீட்டா. இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருந்தா let us find the modulus first, then you find the argument of that. Substitute here, you'll get the polar form. Suppose it is given that z is equals to root 3 plus I. Yeah, it is given that root 3 plus I. Now first of all you find out the argument. So first you find out the modulus is equals to square root of root 3 square 3, 3 plus 1 which is equals to square root of 4. The answer is 2. Then you find out the argument. Principal argument முன்னாடி alpha கண்டுபிடி, tan inverse of modulus of y by x which is equals to tan inverse of
1 divided by root 3. 1 by root 3 எங்க இருக்கும் tan inverse? It is 30 degree இல்லையா? Which is equals to 5 by 6. 5 by 6. Your alpha is equals to pi by. Now you check the quadrant. Theta lies in the first Z quadrant. lies. Z lies in the first quadrant. Z lies in the first quadrant. Therefore, I can Theta say equal to alpha theta equal is to pi equals by to 6. alpha, that is equals to pi by 6. Now I can take Z in polar form. I can write the complex number in polar form. So most of some typical problems வந்து polar form ல போடும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Which is equals to 2 into cos theta. Your theta is equals to pi by 6 plus I by 6. That is the answer. அப்போ வந்து உங்களுக்கு root 3 plus polar formula இப்படி தான் எழுதணும். So this is should to be a polar form. Please take down. சரி லாஸ்ட்ல 2k போய் ஆட் பண்ணனும் சார். இதுலமா இல்லப்பா இதெல்லாம் தேவையில்லப்பா polar formula. நீங்க அது வந்து finding all the values. nth roots of value கண்டுபிடிக்கும் போது 2k பை ல ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இங்க தேவை கிடையாது. ரைட்டா? This is called polar form. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். Let us see some of the properties in polar form. Properties in polar form. சரியா? Some of the properties in polar form. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த the argumentல பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்க பார்க்க போறோம். It's very simple. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க சொல்லுங்க நான் அதை ப்ரூவ் பண்றேன்னா. ஏன்னா 2 மார்க்ஸ்ல sometimes கேக்குறான். First property, if z is equals to r into cos theta plus I sin theta, it is given in polar form, then z inverse, you can write this as 1 by r into cos theta minus I sin theta. Property number 1. பாருங்க polar formula எடுக்கிறேன். இது வரைக்கும் a plus ib x plus iy ஃபார்மட்லயே பார்த்துட்டு வந்த நீங்க now you are going to look at in polar form. The polar form can be written as r into cos theta plus I sin theta, where r is called the modulus of z and theta is called the argument of z. இப்போ இந்த இடத்துல z inverse கண்டுபிடினா straight away which is equals to 1 by r, the inverse of that 1 by z or z inverse 1 by r, அங்க என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு பிளஸ்ன்றது மைனஸ் கான்ஜுகேட்டா மாறிடும். Second property, if z1 equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, z2 is equals to r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2, then modulus of z1 z2, என்னுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா நெக்ஸ்ட் z1 z2 is equals to r1 into r2, modulus டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். cos நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஆர்குமெண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆட் பண்ணனும். I can take this as theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Next, third one, if z1 is equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, z2 is equals to r1 r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2, then I can say z1 by z2 is equals to அதே டிவிஷன் r1 by r2, ஆர்குமெண்ட் மட்டும் நான் இருக்கும் அங்க பிளஸ்ல அடிஷன் பண்ணோம் இல்லையா, இங்க டிஃபரன்ஸ் cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. சரிங்களா? 3 ப்ராப்பர்ட்டி போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இதுல எந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கணும்? ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி I'll just do it because டைம் இல்லாதனால ஒன்னு போடுறேன். செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியா? ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கவே இல்லையா சார்? எங்க கொடுத்தீங்க ஃபோர்த்? மொத்தமே 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான்மா. தேர்டா? Okay, sure. I'll do the third property. Okay, like take down. It is given that proof. It is given that z1 is equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 is equals to cos theta 1 plus I sin theta 2. Then sin z1 by z2 equals to proof on r1 by r2 cos theta 1 by theta 2. Now listen carefully. z1 by z2 நான் கன்சிடர் பண்றேன். z1 by z2 நான் என்ன பண்றேன்? கன்சிடர் பண்றேன். இப்போ z1 என்ன வேல்யூ? r1 into cos theta 1 கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளத்துல I sin theta 1. What is z2? r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. இப்போ நல்லா கவனிங்க, இது ரெண்டும் ஸ்கேலார்.
அதனால R1 by R2 அப்படியே தனியா வச்சுக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி டிவிஷன்ல இருக்கும்போது you have to take argument, இது கான்ஜுகேட். So what is the conjugate? Cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by cos theta 2 plus I sin theta 2. Now let us take the conjugate. And can anyone tell me what is the conjugate for this one? Cos theta 2 minus I sin theta 2. Very good. Cos theta 2 minus I sin theta 2 divided by cos theta 2 minus I sin theta 2. In the denominator, this is of the form a plus ib, a minus ib. Now I can write z1 by z2 is equals to r1 by r2. In the கீழ இருக்கிறத first எழுதிக்கலாம். a square minus b square, which means that cos square theta 2 minus of I square sin square theta 2. I square is minus 1. That becomes plus sin square theta 2. What is the value of this one? Cos square theta plus sin square theta would be 1. Cos square theta would be another 1. So which is equals to 1. Next. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? cos theta 1 cos theta 2 cos theta 1 cos theta 2. Next real part முதல்ல பண்ணிக்கணும். I into I plus I square becomes plus sin theta 1 sin theta 2 plus I imaginary part. ஏற்கனவே சொன்ன imaginary எங்க இருக்கும்? இது ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும். I into sin theta 1 cos theta 2 sin theta 1 cos theta 2. அடுத்தது I, இது லாஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கனால minus cos theta 1 into sin theta 2. Now we all know that in the denominator the value is 1. In the denominator the value is 1. So I can write z1 by z2 is equals to r1 by r2. In the denominator the value is 1. ஏன்னா sin square theta plus cos square theta is equals to 1. இப்போ இங்க பாருங்க, இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? cos a cos b plus sin a sin b. என்ன ஃபார்முலா? studied in 11th standard. cos a plus b a minus b A minus B. a minus b plus the a minus b. அப்ப theta 1 minus theta 2. I can write this as cos theta 1 minus theta 2. அடுத்து அதே plus I to sin a cos b minus cos a sin b. What is the formula? Sin a minus b. Sin of I can write this as sin theta theta 1 minus theta 2. Hence proved. Therefore I can say z2 into cos theta 1 minus theta 2 plus I sin into theta 1 minus theta 2. That is the thing. இப்போ நீங்க இந்த ஜியோமெட்ரிக்ல எப்படி இந்த ஃபிகரை வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we have two complex numbers, z1 and z2. z1 and z2. நல்லா கவனிங்க. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல z1 z2 இருக்கு இல்லையா? I can write this as first z1 இங்க இருக்கு. z1 னா என்னது? என்ன அர்த்தங்க? r1 ஆர்குமென்ட் மாடுலஸ் என்னப்பா? z1 க்கு மாடுலஸ் என்னது? Modulus of z1 which is equals to r1. Modulus of z2 வந்து என்னது? r2. Argument of z1 வந்து theta 1. Argument of z2 வந்து theta 2. அப்ப first z1 எப்படி சொல்லலாம்னா r1, theta 1. அப்படிதான் பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணோம் போலார் ஃபார்ம்ல. அங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? x y ன்னு சொல்லுவீங்க. இந்த r1, theta 1, that is the first complex number. Similarly plot a second one, z2. அப்ப இங்க என்ன சொல்லுவீங்க? r2, theta 2. Now finally we are going to find out the division, third one, which is equals to z1 by z2. What is the argument here? The modulus r1 by r2. What is the argument here? Theta 1 minus theta 2. Appo if I take z1 is equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, the modulus of z1 is r1 and argument of z1 is theta 1. If it I taken z2 is equals to r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2, modulus of z2 is equals to r2 and argument of z2 is equals to theta 2. இப்போ z1 by z1. What is modulus of z1 by z1? What is modulus of z1 by z1? I can say r1 by r2. What is the argument of z1 by z2? என்ன சொல்லலாம்? What is the argument here? Theta 1 minus theta 2. From this we can understand like this. மூணு ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூஃப் போட்டேன். ப்ளீஸ் தயவுசெய்து எழுதிங்க. நெக்ஸ்ட் ஆய்லர் ஃபார்ம். இப்போ நான் போலார் ஃபார்ம் சொன்னேன் இல்லையா? Now how to write in Euler form? அதையும் தெரிஞ்சுங்க. டீமாவஸ் தேர்வுன்னு வரும், அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
Euler's form. சரியா? மூணு ஃபார்ம் பாருங்க. செகண்ட் ஃபார்ம் பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பார்த்துட்டீங்க. That is called Cartesian form. நிறைய problems we have solved. That is z is equals to a plus ib or x plus iy. This is called Cartesian form. The second thing we have discussed about the polar form. Z is equals to r into cos theta plus I sin theta, where r is called modulus and theta is called the argument. அப்படின்றது பார்த்தாச்சு. Now we are going to discuss about the Euler's form. Euler's form. இப்படி இந்த Euler's form அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி போடுவாங்கன்னா e power I theta. You can write e power I theta is cos theta plus I sin theta. E power minus I theta means cos theta minus I sin theta. இப்போ இது n இருக்குன்னு வச்சுங்க, e power I n theta னா I can write this as cos n theta plus I sin n theta. E power minus I n theta means I can write cos n theta minus I sin n theta. This is the Euler's formula. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, சில இடத்துல யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. E power I n theta இது எல்லாமே நம்மளுடைய JEE மீன் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. E power minus I n theta. This 2 will get cancelled. We'll get 2 cos n theta. Suppose I want the value of cos n theta, you can write this as e power I n theta e power minus I n theta divided by 2. இதே ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. I'll get sin n theta which is equals to 2 power I n theta minus 2 power I n theta divided by 2i. These two are very important results. இந்த ரெண்டும் வந்து முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ். ஓகேவா? இது எதுல இருந்துன்னா Euler's. இப்போ இந்த Euler's தியரத்தை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் போலார் ஃபார்ம்ல? How will we implement the polar form? Suppose z equals to என்ன இருக்குன்னா r. இந்த cos theta plus I sin theta எப்படி போடலாம்பா போலார் ஃபார்ம்ல? What is the meaning of that? E power I theta. E power I theta. So most of the problems we are going to solve in entrance examinations, we can write in polar form. It is very simple and easier இருக்கும். To simplification க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் Euler form. ஒவ்வொரு முறையும் polar form போட்டுருங்க. டைரக்டா r e power I theta. What is the meaning of that r e power I theta? r e power I theta என்னமா? r into cos theta plus I sin theta. இப்போ next r e power minus I theta z equals to r e power minus I theta. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, z is equals to நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. என்ன கொடுக்குறேன்னா r is 2 e power minus I pi by 2. எப்படி போடுவீங்க? யாராவது ஒரு கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்க. polar form z equals to 2 into e power minus I pi by 2. If it is r e power I theta, I can write in polar form r into cos theta plus I sin theta. இங்க r என்றது 2, அப்ப அப்படியே போட்டுக்கலாம் 2 cos pi by 2 minus I into sin pi by 2. Very good. Very good. Cos pi by 2 into I into sin pi by 2. Your cos pi by 2 is what? 0 plus I sin pi by 2 is 1. Therefore, the answer is 2i. 2i தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க. புரியுச்சா? நான் சொல்றது இதுதான் Euler form. அப்ப மூணு டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். போலார் ஆயிலரும் cos pi by 2 minus I into sin pi by 2 தானே சார்? minus I into sin. Thank you. Minus I into pi by 2. Therefore, the answer is minus 2i. அங்க மேல மைனஸ் கொடுத்ததுனால சரியா? ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், ஓகேங்களா, அதை மட்டும் போட்டுடலாம். போலார் ஃபார்முக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், சிம்பிள் தான். நான் ஒரு சம் இது ஏன் இதை போடுறேன் அப்படின்னா, இதே போரி டைப்ல ஆல்மோஸ்ட் 99% இதே ப்ராப்ளம் தான் ரீசெண்டா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டான். ஏப்ரல்ல நடந்த ஒரு JEE மெயின் 2023 இதே கொஸ்டின் தான், வேற ஒண்ணுமே கேட்கல. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். இங்க ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். சரியா? ஒன்னே ஒன்று கொடுத்துருங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா I minus 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. ஆல்மோஸ்ட் சேம் ப்ராப்ளம் தான் நினைக்கிறேன் நான். இதே தான் கேட்டிருந்தேன், இதே கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன் நான். இதே போலதான் I minus 1 divided by cos pi by 3. இங்க என்ன கொஸ்டின்னா ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம். பாருங்க, இது போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கு, பிரச்சனையே இல்லை. இதை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ண இதை வந்து இருக்கும். இதுல I minus 1 மட்டும் நான் எடுக்கிறேன். இந்த I minus 1 இதை நான் போலார் ஃபார்முக்கு கொண்டு போகணும். சரிங்களா? இந்த போலார் ஃபார்ம்ல கொண்டு போனோம்.
r into cos theta plus I sin theta. இதுக்கு முதல்ல தேவை மாடுலஸ் ஆர் 1 plus 1 இல்லையா? I minus 1 னா you can write this as minus 1 plus I. அதான் மீனிங். அப்போ the answer is square root of root 2. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஆல்பா கண்டுபிடி. முதல்ல tan inverse of modulus of y by x. y வந்து 1, இதுவும் 1 தான். அப்போ 1 by 1 tan inverse of 1. tan inverse of 1 னா which is equals to pi by 4. இப்போ now check the symbol for real and imaginary. ரியல்ல பாத்தீங்கன்னா மைனஸ், இமேஜினரி பாத்தீங்கன்னா பிளஸ். எந்த குவாட்ரண்ட்? Second எந்த குவாட்ரண்ட்? I minus 1 I minus lies in the second quadrant. Second quadrant now your principal argument theta is equals to pi minus alpha. I can write this as pi minus alpha. What is alpha value? Pi by 4. The answer is 3 pi by 4. அப்ப இந்த I minus 1 எப்படி போடலாம்னா r into root 2 into cos theta value 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. எல்லாத்தையுமே போடுங்க. your z equals to I minus 1 polar formula. I have converted root 2 into cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் போலார் ஃபார்ம்ல ரெண்டு டிவிஷன்ல இருந்தா ஆர்குமெண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணும், ரெண்டும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஆர்குமெண்ட்டை ஆட் பண்ணும். அதுக்கு தான் ஒரு ப்ரூஃபே சொல்லி காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா? இப்போ இதுல இந்த ரூட் 2 மட்டும் வச்சிங்க. காஸ் இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் இன் போலார் ஃபார்ம்ல டிவிஷன்ல இருக்கு, போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணு. theta 1 minus theta 2 3 pi by 4 minus pi pi by 3 plus I sin in 2. நல்லா கவனிச்சிங்க, எப்பவுமே போலார் ஃபார்ம்ல இங்க என்ன தீட்டா இருக்கோ அதே தான் அங்கேயும் வரும். அப்ப இந்த போட்டியா 3 pi by 4 minus pi pi by 3. So now we can get root 2 into cos. Take LCM. 4 3s are 12. அப்ப இத cross multiply பண்ணாம 3 சொல்லுங்கமா 9. I can write this as 3 3s are 9. 9 pi minus 4 pi 5 pi by 12 plus I sin 3 3s are 9. 9 minus 4 5 pi by 12. So that is the answer. So therefore the polar form you can write this as root 2 into cos 5 pi by 12 plus I sin 5 pi by 12. அப்ப பாருங்க, சம்டைம்ஸ் வெறும் பார்ட்டிஷன் ஃபார்ம் வச்சு தான் போலார் ஃபார்மை கன்வெர்ட் பண்ணணும். நீங்க வேணா யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை ஹோம், வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் 2 plus I2 2 root 3 3 minus I root 3. இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க வீட்ல. ஃப்ரம் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் தான் கேட்டிருக்கேன் நான். இன்னும் இன்னும் கூட போடுங்க minus I2 minus 2I I2. ஸோ இந்த மூணு சம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. டூ யுவர் செல்ஃப். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஏன் போட்டேன்னா ரெண்டுமே கலந்துருக்கு. இங்க மேல இருக்கிறது கார்ட்டீசியன், கீழே இருக்கிறது போலார். போலார் ஃபார்ம் எப்படி கலந்து? Let us take I minus 1, convert it to polar form. How you take polar form? R equals to find out the modulus. Z is equal to square root of a square plus b square, which means that minus 1 the whole square plus 1 the whole square, which is equal to root 2. Next you find out the alpha, tan inverse of modulus of y by x. The y value is 1 and the x value is also 1. Tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. Now you check the quadrant. So therefore minus y minus 1 lies in the second quadrant, which means that minus 1 comma 1. If it lies in the second quadrant, the principal argument theta is nothing but pi minus alpha. Your alpha value is pi by 4. Substituting will get 3 pi by 4. Now you get the I minus 1 in polar form. Root 2 into cos 3 pi by 4 plus 3 pi by 4. Now இங்க எடுத்து வந்து போடுங்க. இப்போ ரெண்டுமே போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ரூட் 2 பத்தி கவலைப்பட, இட்ஸ் a constant, அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போ the போலார் ஃபார்ம்ல cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. கீழ அதே போல cos pi by 3 plus I sin pi by 3. If any two complex number in polar form is in division, I can subtract the argument. 3 pi by 4 minus pi by 3, 3 pi by 4 minus 5. That is nothing but 5 pi by 12 plus. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. I hope everybody can understand the things what we have discussed today. Yeah. So the whole argument. Tomorrow we are going to discuss. The next class we are going to discuss about the De Moivre's theorem and finding the nth roots of unity, cube roots of unity, and so on. Right? So and also some of the tricky way. இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நினைச்ச டைம் இல்ல. Some of the tricky way எப்படி maximum and minimum value model கண்டுபிடிக்கும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ல நான் அதாவது 10 seconds minimum less than 10 secondsல போறோம். 5 secondsல சால்வ் பண்ணிடலாம். சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கு. டேக் 10 minutes ஆல்சோ ஒரு சம் தான். அதெல்லாம் எப்படி ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும். பிகாஸ்
in your 60 minutes entrance la உங்களுக்கு வந்து இங்க 3 hours கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஈஸியா சால்வ் பண்ண. போர்டு எக்ஸாம்ன்றது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி. பட் இன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் 25 questions you have to answer, only 60 minutes you have to take. சரிங்களா? அதனால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆல் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னாலும் ரொம்ப முக்கியம். அதனால we need some short trick methods. Okay, with this we'll stop. I hope you all enjoyed this class. I want everybody to attend the next class because we'll continue the next what de Moivre's theorem, one of the important theorem in complex numbers. With this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir.